time the Council is issuing an opinion on a given national issue, this tells you to what extent we consider the propagation of hate speech in the country, the seriousness with which we take it. I will not read the opinion. You are going to have it in your press kit at the end of this outing. Now on to the deliberations of the day. Communication Council informs media professionals and the public that on the 2nd of June 2023, the autonomous regulatory body of the mass communication sector held its 38th ordinary session in accordance with the provisions of Decree number 2012/038 of 23rd January 2012, reorganizing the National Communication Council. The agenda of this session included various items. The National Communication Council, once again, mainly focused on the spread of hateful and seditious speech in Cameroonian media. The scourge, which increases significantly every day in our nation, is conducive to the spread of a pernicious social climate that incites violence, exclusion, stigmatization, and sedition. To deal with this serious issue, the National Communication Council, as the institutional regulator of the mass communication sector in Cameroon and one of whose statutory mission is to ensure respect for social peace, national unity, the integrity in all media, has addressed media professionals and the public on numerous occasions on the need to uphold as utmost priority the essential national values of peace, unity, living together, social cohesion, and national integration. In the same vein, it is worth reminding that the National Communication Council was actively engaged in addressing the problem of hate speech in the media prior to the last presidential election of October 2012 through the posting on the 11th of September 2018 of a national seminar that brought together various socio-political actors. During this event, media professionals, members of the civil society, and representatives of different administrations worked on mechanisms to eradicate this problem. Building on this effort, from 2018 to date, the Council, in its ongoing campaign against hate speech, has published 7 general educational press releases, sent around 30 letters of observation to various media organs, temporarily suspended several media professionals as well. In keeping with this process, the National Communication Council, in reiterating to media professionals their inalienable right to freely inform the public of proven facts in light of their watchdog and whistleblowing obligations, however, once again draws the attention of the media to the gravity of the ramification that may ensue from publishing or broadcasting hateful and conflict-inducing statements. In light of this, the Council reiterates to media stakeholders its firm resolve to enforce the full array of sanctions within its remit. At the end of the examination of registered cases today in today's ordinary session, the following decisions were taken. The case of the National Communication Council against Voice Radio and its station manager, following the broadcast of alleged unsubstantiated and offensive comments likely to discredit persons
during a program dubbed La République en Marche, presented by Mr. Gilbert Bangola on the 9th and 22nd of May 2023. The Council, after determining the gravity of the responsibility of the offending organ for repeatedly broadcasting unsubstantiated and offensive comments, has decided to definitively ban the activities of the broadcasting station called Voice Radio. The case of the National Communication Council against Vision Cat and Bijan Oba Bikoro Bruno Francois, a journalist with the said organ, following comments likely to harm national unity and social cohesion made by a panelist during the Sunday program dubbed Club de Elite, anchored by Mr. Bijan Oba Bikoro Bruno Francois on the 16th of May 2023, the Council, after ascertaining the responsibility of the anchor of the offending talk show for negligence in his oversight and failure to professionally moderate the program, which led to the broadcast of insinuating and conflict-inducing statements, has decided to suspend for a period of 1 month Mr. Bijan Oba Bikoro Bruno Francois, a journalist with the aforementioned press organ. The case of the National Communication Council against Info TV, its station manager, and Parfait Aïssi Etoa, journalist with the said organ, following the stigmatizing comments made by a panelist against an ethnic group during the program dubbed Espace Mene, anchored by Mr. Parfait Aïssi Etoa on the 25th of April 2023, the Council, after determining the responsibility of the offending organ for negligence in its oversight and failure to professionally moderate the said program, which led to the broadcast of stigmatizing statements, has decided on the one hand to issue a warning letter to the station manager of Info TV, and on the other hand to suspend for a period of 1 month Mr. Parfait Aïssi Etoa, a journalist with the said media organ. The case of the National Communication Council against print media organ Sanctions and its publisher, following the publication on the front page in edition 657 of the aforementioned newspaper of an obscene and lurid image which explicitly depicted 2 adults copulating, paying no mind to public decency and propriety, the Council, after ascertaining the responsibility of the offending organ for explicitly publishing an obscene and lurid image, paying no mind to the public decency and probity, has decided on the one hand to suspend Mr. Chua Stanislas Desiré from his position as publisher and from exercising the profession of journalism, or a journalist in Cameroon, for a period of 3 months. And on the other hand, the print media organ, Sanctions has been suspended for a period of 1 month. Communiqué du Conseil national de la communication. Le Conseil national de la communication informe les professionnels des médias et l'opinion publique qu'en date du 2 juin 2023, cette instance autonome de régulation du secteur de la communication sociale a siégé en sa 38e session ordinaire en application des dispositions du décret numéro 2012/038 du 23 janvier 2012 portant réorganisation du Conseil national de la communication. L'ordre du jour de ces travaux a porté sur divers sujets. De manière essentielle, l'attention du Conseil national de la communication s'est à nouveau portée sur la prolifération des discours à caractère haineux et séduceux dans le paysage médiatique camerounais. Cette gangrène qui
qui atteint chaque jour des proportions importantes dans notre pays est propice à la propagation d'un climat social délétère, incitant à la violence, à l'exclusion, à la stigmatisation ou à la séduction. Face à ces situations graves, le Conseil national de la communication, à sa qualité de régulateur institutionnel du secteur de la communication sociale, dont l'une de ses missions statutaires est de veiller au respect de la paix sociale, de l'unité et de l'intégration nationale dans tous les médias, à de nombreuses reprises interpellé les professionnels des médias et l'opinion publique sur la nécessité d'ériger en priorité absolue les valeurs nationales essentielles que sont la paix, l'unité nationale, le vivre ensemble, la cohésion sociale et l'intégration nationale. À cet effet, le Conseil rappelle à ces acteurs du secteur médiatique qu'il est résolument déterminé à mettre en œuvre toutes les sanctions qui lui confèrent sa compétence. De ce fait, au terme de l'examen des cas enrôlés à la session ordinaire de ce jour, les décisions ci-dessus ont été prises. 1. L'affaire Conseil national de la communication contre la station de radiodiffusion sonore dénommée Voice Radio et son directeur de publication. Suite à la diffusion des déclarations présumées non fondées et offensantes de nature à porter atteinte à l'honneur et à la dignité des personnes au cours du programme intitulé La République en marche, présenté le 9 et le 22 mai 2023 par M. Gilbert Banla, le Conseil, après avoir établi la gravité de la responsabilité de l'organe en cause pour diffusion répétée des déclarations non fondées et offensantes, a prononcé l'interdiction définitive d'activité de la station de radiodiffusion sonore dénommée Voice Radio. Affaire CNC contre la chaîne de télévision dénommée Vision 4 et le nommé Bijan Oba Bikoro Bruno Françoise, journaliste en service à la suite dite chaîne. Suite à la déclaration par une panéliste de propos à nature à porter atteinte à l'unité et à l'intégration nationale au cours du programme dominical Club d'élite, présenté le 16 avril 2023 par M. Bidjan Oba Bikoro Bruno François, le Conseil, après avoir établi la responsabilité du présentateur du programme interactif en cause au défaut d'encadrement et de conduite professionnelle ayant conduit à la diffusion de propos à caractère insinuant et conflictogène, a décidé de suspendre pour une période d'un mois M. Bijan Oba Bikoro Bruno François, journaliste au service au sudit organe de presse. Affaire CNC contre la chaîne de télévision dénommée Info TV. Son directeur de publication est le nommé parfait Aïssé Etoile, journaliste en service à la sudite chaîne. Suite à la déclaration par une panéliste des propos stigmatisants à l'encontre d'une communauté ethnique au cours du programme intitulé Espace miné, présenté le 25 avril 2023 par M. Parfait Aïssé Etoile, le Conseil, après avoir établi la responsabilité de l'organe en cause pour défaut d'encadrement et de conduite professionnelle du dit programme, ayant conduit à la diffusion de propos stigmatisants, a décidé d'une part d'adresser un avertissement au directeur de publication des photos et d'autre part de suspendre pour une période d'un mois M. Parfait Aïssé Etoile, journaliste en service
au susdit organe. Affaire Conseil national de la communication contre l'organe de presse écrite dénommé Sanctions Hebdo et son directeur de publication. Suite à la publication à la une du numéro 657 du journal surnommé d'une image à caractère obscène et choquante, montrant en clair deux personnes adultes corpulents, le Conseil, après avoir établi la responsabilité de l'organe en cause pour publication en clair d'une image à caractère obscène et choquante portant atteinte à la pudeur et aux bonnes mœurs, a décidé d'une part de suspendre M. Chua Stanislas Désiré de sa fonction de directeur de publication et de l'exercice de la profession de journaliste au Cameroun pour une durée de 3 mois. Et d'autre part, l'organe de presse écrite dénommé Sanctions Hebdo pour une durée d'1 mois, c'est-à-dire la suspension de ce journal pour une durée d'1 mois. Je vous remercie.